So, hello, and welcome everybody. Hola a todos y bienvenidos. Estamos aquí de vuelta conmigo, Teacher Chris y Open English. Y hoy tenemos un trivia class, así que toda la clase un trivia, preguntándote preguntas del inglés y básicamente divertirnos mientras que aprendemos inglés. Así que todo hoy es un trivia class sobre inglés, claro. Básicamente lo que he hecho es una mezcla de preguntas de las clases de esta semana y también algunas preguntas random. Así que es una mezcla del resumen de esta semana clases y unos random también, pero no pasa nada. Después de cada pregunta y respuesta, os voy a explicar la razón. Así que todavía estáis aquí para aprender. Vamos a jugar un trivia en inglés y os voy a explicar las razones para todas las respuestas para que aprendamos as well. So hello Lina, hello Damaris, hello everyone on Instagram. Thank you very much. Hello Alberto, Laura on Facebook and LinkedIn, Benicio as well. Thank you very much for joining. We are back again with me, Teacher Chris, and Open English. And today we're going to have a trivia class. So the whole class will be trivia questions about English, and I will give you the answers and the reasons for the answers as well, so that we can all learn English. So, muchísimas gracias a todos por venir a la clase. Vamos a esperar un par de minutos más para más gente unir. Así que cuéntame, ¿desde dónde estás viendo la clase? Where are you watching the class from? Hello, Francisco in Mexico. Happy Thursday, Sonia, as well. Thank you very much. Annabelle, Jocelyn, Raquel. Hello in Rio Bamba. Thank you for coming. Everyone on Instagram as well, Naranjo and PYVG75, perdón, no sé cómo puedo decir eso, pero hello, thank you for coming. Hello in Guatemala. Yo he pasado un fin de semana en la ciudad de Guatemala, Guatemala City. Welcome. Hello in Puerto Rico. Hello in Medellin. Hello in Mexico. Lots of people in Mexico. Martha, I lived in Mexico City for 2 years. I lived in La Condesa. I love Mexico City. Hello in Minneapolis, hello in Colombia as well, hello in Morocco, and hello in Spain. More people from Guatemala. Hello Maria from the United States as well. Hello in Argentina. Muchísimas gracias todos por venir a la clase. Hello in Ecuador. So, si acabas de unirse a la clase, hoy vamos a hacer un trivia class. Así que toda la clase van a ser preguntas del inglés y os voy a dar las respuestas y las explicaciones también. Van a ser una mezcla de preguntas sobre las clases que yo he hecho esta semana y también algunos random. Pero no te importa, no importa si has perdido una clase de esta semana, porque como he dicho, voy a explicar todas las respuestas para que aprendamos. So antes de empezar, quiero recordaros que en Open English Latinoamérica y Brasil estamos en promoción Open English de oferta especial. Así que si quieres más información, solo hay que escribir profe en los comentarios. En Open English España estamos en descuento de 40% en nuestros cursos de inglés. Igual, si quieres más información, solo hay que escribir profe en los comentarios. Recuerda que en la plataforma de Open English hay clases ilimitadas con profesores nativos, así que puedes tomar cuantas clases quieras, cuando quieras y desde donde quieras, porque hay clases 24 horas al día, 7 días a la semana también. Así que es todo diseñado para ti, la mejor manera en lo que tú puedas aprender inglés. So, profe en los comentarios para más información. So let's begin the class. So trivia class. I love trivias. Me encanta. I love trivias so much.
Obviously, this is all related to English. So, the first question of today's trivia class is the past tense of fake is pronounced faked. Perdón, no he explicado qué hay que hacer. Si eres un regular en las clases, sabéis que es true o false, pero perdón, déjame explicar cómo funciona este trivia class. Perdón, es la primera que yo he hecho, así que olvidé, lo siento. Pues voy a decir una frase y vosotros me tenéis que escribir si la frase es true, correcto, o false, incorrecto. So, puedes poner un emoji así para true, un emoji así para false, un tic, un X, pero esto es como va a funcionar la clase. Yo voy a decir una frase, vosotros me escribéis correcto, true o incorrecto, false. Damos la respuesta y lo doy la explicación. So, perdón por no explicar eso. So, empezamos de nuevo. The past tense of fake is pronounced faked. Is this true, correct, or is this false, incorrect? Si estabas en la clase ayer, esto es cuando estamos hablando de ese tema. No pasa nada, como he mencionado, yo voy a explicar después. So, if you were in yesterday's class, this will be a familiar question for you. But if you weren't in the class, don't worry, because I will explain why the answer is the answer. So, the past tense of fake is pronounced faked. Is this true, correct, or is this false, incorrect? So I can see lots of false, lots of people writing false. I can see lots of people who I saw in the class yesterday writing false. So that hopefully means you have been listening. So good job. Os puedo decir que esto es incorrecto. This is not correct. The past tense of fake is not pronounced faked. It's pronounced faked. Faked. Ahora voy a explicar por qué. So, en la clase ayer estábamos hablando de la pronunciación. Ay, perdón, ayer no, el martes, perdón, el martes. Estábamos hablando de la pronunciación de ed en la final de la palabra. Como esa palabra en el quiz, faked, es K-E-D, F-A-K-E-D. Pero en esa clase hemos hablado de una regla que es de la letra D y la letra T. Si tiene un D o un T antes del ED, pronunciamos ed. Por ejemplo, decided. D-E-D, decided. So, very quickly, because this was a whole class, but very quickly to help you learn, the reason it's pronounced faked is because the word ends in K-E-D. If it is D-E-D, we pronounce dead, decided. If it is T-E-D, we pronounce TED, excited. All of the other letters, cualquier otra letra, ed, y no pronunciamos el e. So, por eso no es faked, porque es K-E-D, así que es faked. So, si sigues como muy confundido por qué es faked y no faked, por favor déjame una pregunta. Claro, esta es una clase que hicimos el martes, así que también después de esta clase puedes ir a estas clases que tenemos grabados en nuestros YouTube, Facebook y Instagram para tomar esa clase relacionada con esa pronunciación. So, let's move on to question 2. Vamos a la segunda pregunta del mini quiz. So, esto es un random. Esto es una pregunta. Esta pregunta es un random. No hemos hablado de esto
in esta semana. So, I have 33 years. Is this true or is this false? Correct or incorrect? Claro, me refiero del inglés, no de mi edad. I mean, es verdad que tengo 33 años, pero el inglés está correcto o incorrecto. I have 33 years. Is this correct or is this incorrect? True or false? So, esta es una pregunta random. No he hecho una clase sobre relacionada con esto, pero una pregunta random para todos. So, lots of people saying that this is false. So, thank you everybody for your comments. Okay, so lots of people saying that this is false. I have 33 years. Is this true, correct, or is this false, incorrect? Claudia Raquel, very close. You're half correct. You're half correct. Very close. Not 100%, but very, very close. Y recuerda, os voy a explicar por qué no pasa nada. So really good job, everyone. I can see everyone saying that this is false and lots of people writing how the sentence should be. So great job, everybody. This is, of course, false. We don't say, I have 33 years. We don't say. This is false. Hay dos maneras de decir esta frase. Dos maneras. La primera, I am 33 years old. Old, porque mucha gente dicen I am 33 years. Hay que decir old. Si dices years, hay que decir old. I am 33 years old. O también se puede decir I am 33. Porque, I mean, es obvio que estoy hablando de mi edad, así que inglés nativo, yo nunca digo years old, yo digo I am 33. Y todos me entienden, I am 33. Pero no se puede decir I am 33 years. Hay que decir years old or I am 33. So really good job, everyone. Sí, si quieres practicar esta, por favor, escríbeme un ejemplo. How old are you? Si quieres practicar la gramática de esto, please write me a comment. How old are you? So 27 years old, Lena. Oh, I'm jealous. Still in your 20s. Wait till you get to your 30s. It's, yeah, I feel old. So let's move on to the next... so yeah, just muy rápido para explicar, no usamos have en inglés, usamos el verbo to be, un número y years old. So, la próxima pregunta, the next question. I am so excited that I can't sleep. I am so excited that I can't sleep. Is this true? Or is this false? Is this correct or is this incorrect? Esta pregunta es de la clase ayer. Perdón, me equivoqué antes, eso fue del martes, pero esta pregunta es de la clase ayer. No pasa nada, os voy a explicar, pero si estabas en la clase ayer, esta pregunta va a ser como conocido. Okay, I have a mix of true and false. Mientras que me dais tus respuestas, how old is everyone? Okay, 41, 37, 22, 42. On Instagram as well, 27, 33. The same as me, 33. 21, 28, 35, 21, 26. Wow, lots of different ages. Pues muchísimas gracias todos por venir. Okay, so we have a mix of true and false. So I am so excited that I can't sleep. This is true. This is correct. So I am so excited that I can't sleep. This is true.
Let me explain why. So, voy a explicar por qué esto es correcto. In yesterday's class, we were talking about adjectives that end in ed, so bored, aburrido, and adjectives ending in ing, boring. So, estábamos hablando ayer de los adjetivos que pueden acabar en ed o eng, bored and boring, que tiene dos significados. Si el adjetivo acaba en ed, habla del sentimiento. If an adjective ends in ed, we are talking about the feeling. So, I am bored, me siento aburrido. Porque he dicho bored, estoy hablando de un sentimiento. I am bored, I feel bored, estoy aburrido. I am boring, cuando acabamos un adjetivo en eng, habla de la razón. Habla de la razón que sentimos algo. So, I am boring, soy una persona aburrido, aburrimiento. Okay, no sé, tal vez me puedes ayudar. So, adjectives ending in ed, the feeling. I am bored, estoy aburrido. Adjectives ending in ing talk about the reason, hablan sobre la razón. So, I am boring, soy una persona que la otra gente se aburren de mí. Porque I am boring, ellos son bored. Yo soy la razón que están bored. Pero claro, si no has entendido, por favor, deja un comentario que puedo contestar y ayudar poco mejor. O también la clase era ayer, que puedes ver en nuestro Instagram, YouTube y Facebook también. So, aburrimiento. Thank you, Sonia. Aburrimiento. So, let's move on to the next question. So, 1 second. Sorry. Okay, so, sorry, let's move on to the next question. So, this question is a random question. This is a random question. So, no hemos hablado de esta en estas clases de esta semana. Es una pregunta random. So, the past tense of cut is cut. So, this is the next question. True or false? The past tense of the verb cut is cut. La misma palabra. So, el pasado del cortar, cut, también es cortar, cut in inglés. Is this true, correct, or is this false, incorrect? Esta es una pregunta random. It's a random question. We haven't talked about this in the classes this week. So let's see who already knows this. The past tense of cut is cut. True, correcto, or false, incorrecto? So lots of people saying that this is true. Okay, I don't think I have seen anybody say that this is false. No he visto ningún falso. I can only see trues. So thank you everybody for your answers. So I can tell you that this is true, correct. Well done, everybody. Yes, the past tense of cut is cut. This is true. So, déjame explicar. Hay algunos verbos en inglés que son irregulares. There are some irregular verbs in English. Y cuando hablo de irregulares, me refiero que no siguen las mismas reglas de la mayoría de verbos en pasado y pasado participle. So some irregular verbs do not follow the same rules when we put the verb in past simple and in the past participle. Cut
is an example of these irregular verbs. So cut is un ejemplo de unos verbos irregulares que en el presente simple, cut, pasado simple, cut, y el pasado participle, cut. Cut, cut, cut. Yo sé que en España, no estoy muy seguro de Latinoamérica, pero en España siempre los estudiantes hablan de las 3 columnas del verbo. Cut, cut, cut. Primero, segundo, tercero. Cut, cut, cut. Present, past, past participle. Cut, cut, cut. So, for example, I cut the cake yesterday, pasado, and my friend cut the cake today, presente. Have you cut the cake? Past participle. Así que cut, cut, cut. So great example, Paula. Yes, I cut my hair yesterday, or I have cut the vegetables. Really, really good. Oh, okay. And Danny saying, yes, in Argentina also the 3 verbs. Yeah, cut, cut, cut. Play, played, played. Yeah, so cut is an example of an irregular verb. So, por favor, escríbeme algunos ejemplos si quieres practicar el usar de cut, pero claro, como he dicho, es cut, cut, cut. Nunca puedes equivocarte, literalmente, porque es igual en presente, pasado y pasado past participle. So, I have cut my finger. Perfect. Really, really good example. Yes. So, those were my 5 trivia questions for this trivia class. So, habían 3 preguntas de las clases de esta semana y 2 preguntas random. Así que, ¿quién ha logrado 5 respuestas correctas? Darnos un emoji de celebrar, un emoji de celebrar si has logrado 5 en 5. So as I mentioned, there were 3 questions related to this week's classes and 2 random questions, all related to English. Who got 5 out of 5 correct? Some examples with cut. Again, I cut the carrots. I cut my arm yesterday. Perfect. Okay, so Conejone, Graciela, Lina, Annabelle, Caro, Francisco, Paula, sorry. Caro as well. Lots of people celebrating. Really, really good to hear. Me alegro mucho. Me alegro mucho que estáis logrando el 5 en 5. Pero recuerda, no pasa nada si no has logrado todos los 5 correctos. Lo importante es que si has aprendido algo. Así que si no has logrado 5 en 5, pero has aprendido algo nuevo, eso es lo más importante. Eso ya has ganado la clase si has aprendido. Da igual el 5-5, pero muy bien a todos que lo han logrado. Pero si no has logrado, no te sientes mal, no te sientes vergüenza. Si has aprendido, eso es lo más importante. So, ahora, antes de acabar la clase, quiero daros la oportunidad, algunos minutos, en lo que me puedes preguntar cualquier cosa del Open English, del idioma inglés o de mí mismo, si quieres. Si tienes curiosidad de algo de mí, no hay ningún problema si quieres preguntarme algo. So in these last few minutes before we finish the class, please, if you have any doubts about English, the language, about Open English, the platform, or any doubts about me, Teacher Chris, now is your chance to ask any question. Así que si tienes cualquier pregunta, cualquier duda sobre inglés o Open English, ahora es el momento y voy a intentar contestar lo más que puedo ahora, y también tendré algunas preguntas para usar en historias de Instagram para ayudar más. I am Blanco. My Instagram. I can't give my Instagram. Sorry, no puedo dar mi Instagram. Lo siento, yeah. Pero buena pregunta. Really good question.
los conectores en inglés, por favor. Conectores, no sé si entiendo la pregunta. The connections, the connectors. Okay, here's some questions on Instagram. So, teacher, how did you learn Spanish and how long did it take you to learn Spanish? Yo empecé a aprender en Madrid, luego me mudé a México y luego me mudé a Bilbao. En total llevo 7 años y aprendí bien como tener conversaciones después de 1 año y medio, 2 años. So it took me about 1.5 years, 2 years to be able to have conversations with native speakers, and I was using it every day. Eso es lo importante. Siempre estaba usándolo. Tal vez tarda más si no lo usas, pero yo estaba usándolo todos los días y me mejoré mucho. Jocelyn en Facebook, ¿cuántas clases en vivo al día existen? Pues en la plataforma de Open English hay clases en directo 24 horas del día, 7 días a la semana. Y también están ilimitadas. Así que la verdad, si no trabajas o estudias, puedes just pasar el día estudiando inglés, la verdad. No hay un límite que cuántas puedes tomar y hay clases todo el día, toda la semana. Así que ilimitadas. So more questions. What is the best way to learn to speak English? Pues como he mencionado antes, usarlo. Y claro, Open English es una muy buena manera para usarlo porque hay profesores nativos, clases ilimitadas que puedes practicar hablando inglés y gramática es muy importante. No es divertido. Yo sé, yo soy profe, yo sé que la gramática no es divertido, pero es importante también. Y claro, en Open English con la guía gramática y con las clases de inglés vas a lograr hablar sin problema. Okay, so another question about the Open English classes. Yes, unlimited classes all day, every day. Hi, Carol, you live in Mexico and you've been in Bilbao, so we've been following each other. Tal vez hemos como pasado en los aviones. Cuando yo fui a México, tú viniste a Bilbao, tal vez. Okay. So I'm just trying to find some questions. Lo siento si no veo una pregunta y no contesto una pregunta, pero intentaré hacer algunas historias en Instagram para ayudar aún más. So the most difficult subject for me is prepositions. Yes, the difference between into and onto. Eso lo puedo contestar poco rápido. So la preposición into literalmente significa into something. So the water goes into the bottle. My hand goes into my other hand. My finger goes into my nose. No lo voy a hacer, pero sí, yeah. And then onto is on top of. My hand goes onto my other hand. Into my hand, onto my hand. So on top of. Okay, perdón, más preguntas. Why do I speak Spanish? I love speaking Spanish. I really love learning a new language and meeting new people, new friends that don't speak English. So are the letters pronounced the same in one word? ¿Sabes qué? Eso es un buen comentario. Las letras en inglés en una palabra se pronuncian igual. He visto algo en Facebook súper interesante, que la palabra Pacific Ocean tiene 3 Cs y todos se pronuncian diferentes. So es Pacific, así que es como S y K, Pacific Ocean. Así que la tercera es como SH. Es súper interesante. No, las letras no se pronuncian iguales. Lo siento, inglés. Sí, es poco difícil a veces, lo siento. No sé si has visto los bienvenido al inglés reels que hago en el perfil de Instagram, pero sí, puede ser poco, sí, annoying sometimes, lo siento.
Ok, lo siento, hay muchos comentarios que no he visto, lo siento mucho si no he contestado alguna pregunta. Pero antes de acabar la clase, quiero recordaros una vez más que en la Open English Latinoamérica y Brasil estamos en promoción de oferta especial. Así que si quieres más información, solo hay que escribir profe en los comentarios. En España estamos en promoción de 40% descuento en nuestros cursos de inglés. Igual, si quieres más información, solo hay que escribir profe en los comentarios. También quiero recordaros de lo Open English Leveling Test para que si queréis descubrir tu nivel de inglés, puedes hacer este nuevo leveling test completamente gratis y descubrir tu nivel. Así que si quieres hacer ese leveling test gratis, solo hay que escribir test en los comentarios. Contestarás algunas preguntas en inglés y luego te da tu nivel. Así que es una herramienta súper guay, súper chévere si quieres descubrir tu nivel de inglés. So thank you very much, everybody, for coming to today's trivia class. I hope you learned something and I hope you had fun. Muchísimas gracias a todos por asistir a esta clase de trivia. Esto es algo que quiero hacer como semanal, así que también dime, yo quiero tus opiniones, quiero escuchar tus opiniones, si os ha gustado este trivia class, si queréis como más semanal, si no queréis más, si no es, tú me dices, vosotros me dices, porque claro, estoy aquí para vosotros y quiero que vosotros disfrutéis y aprendéis. Así que cuéntame si has gustado, si no has gustado y puedo como ir cambiando o mejorando o lo que sea. Todos los días. No puedo todos los días porque me gusta enseñar inglés. Eso es como una decisión mía que a mí me gusta enseñar inglés, pero sí, una semanal yo creo que es buena idea. Muchísimas gracias a todos y espero que hayas disfrutado, espero que hayas aprendido algo y espero que estás pasando una muy buena semana. Hoy es jueves, así que es mi última clase de la semana, pero no os olvidéis que hay clase a la misma hora mañana con Teacher Maritza. Así que muchísimas gracias por venir hoy. Espero que todos tengáis un muy buen fin de semana y nos veremos el lunes. So thank you very much and bye bye.